Oh, all right. Welcome to my podcast. Uh, Last time we left at a point where we were asking the question if the other wives of Ukulubanga had given birth to any sons. And we found out that there's a possibility that yes, it could have happened that there were other sons born by the wives of Akukulubanga who are not part of the initially mentioned brothers uh, who occupied part of Eastern Africa. So we were giving our thoughts and opinion that that possibility could have led to other sub-Luo groups that exist in West Africa. But we tried to put that history together and put that information together, which we are going to share right now based on the historical facts and research. Uh, Let me, like always, we do this conversation in Luo language or Dholuo. So nyikwara mogia uh, e thuolo mokalo nyocha wang'iyo ni to bende nitiere yot ni monde Akukulubanga mane en go 12 ka. Ka monde ne moko nonyuolo Odongo Boni, tonyuolo Opiyo Koma, tonyuolo Loleituk Dhiang', ma kargi adek go nwayudo ni gin nyithi ng'at achiel. To nyithindogo ma gin nyithindo machuogo, gin ema ne gikelo gin ema ne ginyuolo ogendni ma sani wan go e Rift Valley, ma nyocha wayudo ni jo Rift Valley kata the descendants of Odongo Boni are the Tugen, the Marakwet, the Kipsigis, and the Nandis. Therefore, we realize that there's a closer connection between the Luo people and the Kalenjin people of the Rift Valley sharing one ancestor, who is a Kukulubanga, having given birth to Opiyo Podokoma and Odongo Boni, and also by extension connected to the Maasai or Ma community, whose ancestor can be traced back to Loleitu Dhiang'. Dhiang' in Luo means a cow. So let us continue from that point and go deeper to find out more information about the history of the Luo people and who else they are connected with in terms of lineage. Koro nyikwa Ramogi Ajwang', seche mane Ramogi mokwongo osebet e piny mar Nyandwat, Uganda ma Nyandwat, ma onyuolo nyithindo, ne Nyasaye nomiye nyithindo 2 mawuoyi. Achiel kuomgi niluongo ni Podho, ma Ramogi mokwongo nochako nyathine nying wuon-gi, ma ne en Podho ma ne en kwar, the ancestor. Koro Ramogi mokwongo konyuolo nyithindo, to dhi ochako nyathi mokwongo chako ni Podho, kata nying machielo Jok, aka Jok. Aya, wuoyi mar ariyo nomiyo nying mar Arua. Koro chon gi lala, kane pod nyithindogi Podho kod Arua odak e Uganda, Northern Uganda, to ne gidak kamoro achiel, to gwenyruok nodhi obet e kind yawuoyi ariyogi ma ne gichwanyore. Ang'e ni gombo ng'eyo ni to ang'o manotimore manokelo chwanyruok. Chwanyruok manotimore e kind Podho gi Arua ne chalo kama. Podho ne cham nochiek, kasto Podho ne en wakati ne kata thuolo mare mar dhi rito cham mondo lee kik kethi, nikech seche machon ka bunge ne ni kamoro amora, koro lee ne ng'eny. Koro liech nodhi odonjo e puodho to chako ketho cham. To Podho koneno to oringo to okawo tong' mar Arua to dhi ochwogo ang'owa? Liech.
Kaeto kosechuo liech cha, to liech cha noringo kabisa gi tong' e dende modhi e chuny bungu molal gi tong'. Koro ka Arua ang' oduogo godhiambo e dala to penjo ni to podho tonga dakane, to podho bing' ni nong'eyo, bedo ni nong'eyo ni liech noringo gi tong', to nyiso Arua ni omiye mana thuolo obro dhi manyo ni ang'owa tong' nochuogo liech to liech oringo go. Nyikwa Ramogi Ajwang', gini nokelo chwanyruok maduong' kabisa, ma koro owete ariyogi nokowinjore. Winjruok e kindgi nobet matek. Ma kasto ang'o manotimore tok mano, Arua gogandane nochako wuoth kochomo yo kanye, yo Imbo. Imbo ma en yo west side. Remember at that time, there were not demarcation or boundaries that we have today in terms of boundaries of countries or nations. That was before the Berlin Conference that led to the demarcation of the current boundaries. So what I mean by this is Arua started, after the differences, Arua walked away and Podho as well walked away into different directions. So Arua went west and Podho went east. Koro wang'ian to Arua kuma nodhi mochopo kanyo, to Podho to nodhi mochopo kanyo nikech the descendants of Ramogi the First can trace their connection with the current Luos in Kenya and East Africa. So we have that clarity in terms of information regarding their movement from the northern Uganda coming into Kenya. And remember, like I mentioned before, there is the name Job, which is given to Podhasa, aka. So we will be able to trace that very easily. But we don't know the information pertaining to the movement of Arua. However, if you give me this opportunity to explain to you what happened thereafter. Arua kanosechwanyore gi Podho mowuok kochomo west, to en odhi adhiya nyaka West Africa. And Gunda Arua, the descendants of Arua, are the people who make up the following tribes. These tribes can commonly be found in Chad, the countries like Cameroon, in Ghana, and in Nigeria. So to you, our listeners, who most of you find themselves in parts of Nigeria, some of you who find themselves in Ghana, Cameroon, and Chad, if you can familiarize with the Luo language that I'm speaking, and you know or you are informed about this historical journey and facts, you can feel free to share that information with us so that when we do other episodes, we can easily share and give a feedback that indeed the information we are giving to the public is correct. Now, I will stop at that point, and when we come back, we look at the tribes and clans associated with the Arua lineage, and that are mostly found in West Africa. Thank you.